Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Seeds International School System online lectures. Today we will learn about computer of class 3 with unit number 1, that is operating system. Operating system is the backbone of computer. When we switch on our computer, it starts loading operating system. The very first thing is that what is a computer made of? यानी कंप्यूटर किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? A computer is made up of hardware and software. एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना हुआ होता है. First, we will know about hardware, then we will know about software of computer. What is hardware? Hardware refers to the parts of the computer that you can touch or feel. The CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, scanner, and microphone are examples of computer hardware. Input devices, the processing unit, storage devices, and output devices are all examples of computer hardware. हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जो आप टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं. CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और माइक्रोफोन ये तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं. इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें डाटा स्टोर हो सकता है, एंड आउटपुट डिवाइसेस और वो डिवाइसेस जो कि डाटा की आउटपुट को शो करते हैं, ये तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं. नाउ what is software? Software refers to a set of program, a set of instructions given to a computer that performs some task in a computer. Some of the popular software are MS Windows, MS Office, KTurtle, Adobe Flash, and Adobe Photoshop. When you start your computer, the operating system software also starts with it. सॉफ्टवेयर का ताल्लुक प्रोग्राम्स के ऐसे सेट के साथ है या ऐसी इंस्ट्रक्शन के साथ है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं जब कंप्यूटर मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म कर रहा हो या मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहा हो. कुछ मशहूर सॉफ्टवेयर जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं या कंप्यूटर्स के अंदर पाए जाते हैं उनमें MS विंडोज़, MS ऑफिस, KTurtle, एडोब फ्लैश और एडोब फोटोशॉप शामिल हैं. जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके अंदर चलना या स्टार्ट होना शुरू कर देता है. नेक्स्ट we will study about operating system. What is an operating system in computer? An operating system is a program that helps the computer hardware to work with other computer software. It helps the user to get an output from the computer. A computer is of no use without an operating system. There are 3 steps to how a computer works. एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है
جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی مدد کرتا ہے کہ وہ دوسرے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ساتھ مل کے کام کرے. یہ یوزر کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک آؤٹ پٹ کمپیوٹر سے حاصل کرے، ایک رزلٹ کمپیوٹر سے حاصل کرے. کمپیوٹر ایک آپریٹنگ سسٹم کے بغیر بیکار ہے، یا ایک آپریٹنگ سسٹم کے بغیر آپ کمپیوٹر پہ کام نہیں کر سکتے یا کمپیوٹر سے کام نہیں لے سکتے. کمپیوٹر کو کام کرانے کے لیے 3 سٹیپس ضروری ہیں. The very first picture you are seeing on the screen is a keyboard. Next one is a CPU. And third one is a monitor. So these all 3 parts are hardware. You can see monitor, you can touch it. You can see CPU, you can touch it. And you can see keyboard, you can touch it or feel it. So that's why these 3 instruments are called hardware. So back to the point, that what are the 3 steps for which computer starts working. Number 1 is keyboard. Keyboard accepts input. Then CPU processes this input, and monitor will show your output on the screen. I repeat, we accept input from keyboard. CPU processes this input, and the results will be shown on the monitor. Our output will be shown on the monitor. Different kinds of software take input from the user, pass them onto the CPU for processing, and then help to display the results on output. مختلف قسم کے سافٹ ویئر یوزر سے انپٹ حاصل کرتے ہیں، اس کو سی پی یو کو پاس آن کر دیتے ہیں پروسیسنگ کے لیے، اور پھر جو رزلٹ ہے اس کو اسکرین پہ یا ایز این آؤٹ پٹ مانیٹر پہ شو کرتے ہیں. این آپریٹنگ سسٹم ہیلپس ٹو میک دس exchange of input and output among the input devices. ایک آپریٹنگ سسٹم ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم اس ان پٹ کی تبدیلی کو اور آؤٹ پٹ کو ان پٹ ڈیوائسز اور سافٹ ویئر میں استعمال کر سکیں، اور سی پی یو اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں اس چیز کو ممکن بنا سکیں کہ جو ڈیٹا یا جو ان پٹ ہم کمپیوٹر کو پرووائڈ کر رہے ہیں، کمپیوٹر اپنے سی پی یو کے ذریعے اس ڈیٹا یا ان پٹ کو پروسیس کرے گا اور اس کے ریزلٹس کو یا اس کی آؤٹ پٹ کو مانیٹر پہ یا اسکرین پہ شو کرے گا. اس ریزلٹ کو ہم جو ہمیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں اسکرین پہ دیکھنے کے بعد، اور ہم اس کو فیوچر یوز کے لیے اسی کمپیوٹر سے دوبارہ ریٹریو یا سرچ کر کے ڈھونڈ کے استعمال کر سکتے ہیں. I have concluded my lecture now, so it's time to tell you something about our YouTube channel. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں. کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی سوال جو اس لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں ہے، آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. ہماری مزید ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.